Hello, Привет, dear мои friends. дорогие друзья! Mikhail С Velcher вами here. Михаил Вельчер, и я And I've been wanting to давно make a video хотел for бы a long сделать time about ролик how о I том, mix как я делаю instrumental сведения на tracks. инструментальный трек. Grab your Берите с coffee, собой sit down, кофе, pour yourself a delicious садитесь, cup of coffee, наливайте and today we'll see вкусненький how to do this. кофеек, и мы сегодня будем смотреть, как это делать. It's Свежий finally микс. happening. Instrumentals Инструментал are это completely совершенно different, другое. and here you Здесь have to stick to приходится maximum reasoning to придерживаться make it cool and powerful. максимального разума, чтобы сделать классно, мощно. Trust Доверяйте your своим ears, ушкам. listen, Слушайте, analyze, анализируйте, compare. сравнивайте. That's what Для this video этого was был made for. сделан ролик. Also, Еще come visit my заходите ко мне в Telegram, there's Телеграм, там often бывает lots of много interesting stuff всего there. интересного. Ну Well, что, let's get давайте started. приступим. Here's the Вот project we're такой looking at. проект мы наблюдаем. This is a cover of Это Metallica. кавер на Металлику Nothing Else Matters. I'd Мне also бы like to tell you a хотелось bit about немножко when you're рассказать doing о том, что когда instrumentals, вы делаете keep in mind that you инструментал, have focus on the имейте в виду, instruments. что у вас есть акцент на инструменты. The Акцент listener will будет focus у on the instruments. слушателя на инструменты. I'll Я show буду все everything in order. показывать по порядку. Here we Здесь have вот у drums. нас есть барабаны. This is Вот what так they они look like. выглядят. Да? This whole Вот эта вот section вся here. часть. We'll Мы solo их them. засолируем. Let's listen Давайте without послушаем processing. без обработки. I Я used здесь different использовал drums разные here. барабаны. We have У нас Superior есть Drummer 3 Superior Drummer 3. with a На нем standard library, стандартная библиотека. an Очень absolutely крутейшая amazing library. библиотека. I downloaded Сотни hundreds of разных different библиотек по libraries, 180 180 гигабайт gigabytes each to скачивал my на ком. computer. Мне I ничего не didn't like anything. нравилось. Вот This эта library библиотека worked меня for me, устроила. but Но на actually самом there are деле also здесь triggers еще here. есть триггеры. Let's Послушаем listen to how the kit sounds предустановка, with звучит в processing, обработке. and we'll switch without processing. You can hear lots of reverb. Turning it off. Let's listen now in the mix with processing. I won't turn it on too often because of copyright issues and all that. Yes, I might get copyright claims on my own track, even if this cover is licensed. Anyway, blah, 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 all that stuff. So let's move to the kick. Our kick is like this. Quite a strong shock wave. I actually leave it to be like that. In processing, we have UAD Teletronics, just an amazing compressor that works in kick mode. Here, the peak is adjusted a little bit, and we lowered the gain a bit. This is the effect we got. Then we cut the harshness in Pro Q. We have triggers going to the kick. Listen to how the trigger is processed. Notice what an amazing, monumental sound. Let's see what we have in processing. Actually, it's the same UAD Galaxy Teletronics. Little less peak reduction. And our gain goes about the same. Same thing. We removed harshness at 10,000 Hz. So without processing, and with processing, let's listen to the kick together. I wanted to achieve a certain monumentality, power, very strong airiness. Let's listen to the snare together with the trigger. Also quite powerful, a bit unusual snare. Please listen to the mix, because on YouTube they usually only show you templates. How you can do it in a template way. Don't stick to templates. Listen, adjust yourself. Get a sound that fits exactly with all the other instruments that you start to like. Let's look at the superior snare. Quite beautiful. I really like it. What's in the processing here? Let's start with our beloved UAD Teletronics. Here, our peak is set quite aggressively, while the gain more or less didn't change.
Next, we have SSL EQ. Это This is the идеальный perfect plugin плагин for для этого drums плана, because it has потому что EQ with compression, здесь есть эквализация с компрессией, и and you крутить definitely его need to нужно adjust it in the обязательно в mix. миксе. I would Я pay бы attention to обратил the mids, внимание to the low все-таки mids. на середину, на нижнюю середину, Removed high убрал верхние frequencies that start частоты, to sound которые harsh, начинают песочить, and actually и left на almost самом деле everything else все untouched. остальное практически не трогал. Моя My задача task здесь here was была to adjust the все-таки low mids. подобрать нижнюю середину. Next, Также, surprisingly, как ни we have странно, у нас идет Valhalla Valhalla Vintage Vintage Verb, Verb, и здесь я and here I tried to постарался add a lot of reverb to the добавить kit. много ревера на установку. У Superior Drummer современных has this драмера problem. есть такая проблема. It Он amazingly офигительно reproduces the sound of передает звук cymbals, железа, emulates a имитирует real kit through настоящую impulses, установку за счет импульсов, but it's just но disgustingly просто dry, отвратительно сухой. and И different libraries I разные tried библиотеки, don't give. которые я пробовал, не дают This вот этой aggressiveness and a bit of агрессивности и airiness, the немножко drum plate воздушности. preset, Пресет, and I да, added it говорит, at и 60% он у without blend, меня and this без gives this подмеса effect. добавлен на 60%, и это дает вот такой вот эффект. Дальше у нас Next we have ProQ. Pro Q. Here Здесь I у нас raised a small горбинка bump in the mids for some reason, probably needed for the mix like that, removed поднял harshness зажим at до 19K. середины. Скорее всего, для микса так нужно было. На 19 тысячах убранный песок. And you can И see видно, что the здесь low end is достаточно raised сильно quite a bit here. поднят. Possibly Возможно, это this is связано because с the тем, что bass hits бас здесь quite в hard треке in this track, достаточно so I сильно decided to давит, и raise the поэтому low я решил frequencies a немножечко bit. поднять низкие частоты. Here we have the Здесь у нас trigger, триггер. amazing snare Потрясающий trigger. триггер снейра. The snare Снейр is just просто amazing. потрясающий. It works Работает он here in здесь routing, уже в that роутинге, то is, in есть в blend. подмесе. Давайте Let's listen послушаем, to как how он it звучит sounds без without обработки. processing. Quite Достаточно studio-like, but студийно, I needed to но expand мне all this нужно a bit. было немножечко все это расширить. Same Тот же LA2, самый I ла-2, duplicated it because I я его didn't want frequency дублировал, jumps and потому skips. что не хотел, чтобы были скачки, прыжки по частоткам. We У have нас идет SSL система. EQ, same Все settings, те же won't go into настройки, не details. будем вдаваться в детали. Дальше у Next, we нас have the идет тот same же Valhalla самый Vintage Verb Valhalla Vintage Verb and и the same тот Pro же Q. самый ProQ. The only thing Единственное, is, что low низкие частоты frequencies are здесь added добавлены more here. больше. Let's listen Давайте together послушаем вместе, without без processing. обработки. Now Это all все this can можно be heard with the послушать kick, с бочкой. Снейр и snaring бочка. kick. Pretty cool. Достаточно круто. Железу я I paid уделил special особое attention to внимание, cymbals, чтобы so they тарелки sound звучали quite достаточно wide and широко, luxurious, роскошно. При while этом emphasizing Superior's signature подчеркнуть live kit фирменный sound. супериовский звук живой установки. Let's see Давайте what's happening посмотрим, что происходит without без processing. обработки. With С processing, обработкой. first we Первым have делом у нас reverb. идет ревер. Drum Air preset. На самом Actually, it деле goes он without идет blend, без подмеса, на just a совсем tiny bit, чуть-чуть, на at 0,3%, 0.3%, для того, to чтобы create a bit more создать depth. немножечко больше глубины. И And next дальше we у have нас a идет magical thing. магическая штука. Ultim Utility. This thing Эта allows you штука to позволяет widen stereo расширять through balance. стерео путем баланса. You can see I Здесь turned it to видно, что 200%. я крутанул на 200%. Let's see Давайте what happens when посмотрим, I что start turning this происходит, когда magic я knob. начинаю вращать эту волшебную ручку. Next, I'd like to Хотел show бы what goes показать, on the что drums идет bus. на шине Drums. Valhalla Vintage Verb, режим Drum Drum plate Plate mode, 1%, 1%, without без blend. подмеса. Next, we Дальше have у нас Pro идет Q эквалайзер equalizer, where we ProQ, removed где upper мы mids, убрали raised the верхнюю top a bit, and середину, removed 25 Hz on the немножечко low end to подняли avoid вверх rumbling. и убрали 25 Гц на низе, чтобы не было гудежа. Next, we Следующим have у нас Soft идет Tube Drummer Soft Tube Drummer S73, an amazing plugin, S73, потрясающий плагин, allowing you to add позволяющий air, добавить add light воздуха, compression, more добавить air mode, so we легкой choose more air компрессии, here, we choose air here, режим and add More Air, airiness. то есть мы здесь выбираем More Air, здесь мы выбираем Air и добавляем воздушности. Let's see Давайте how this посмотрим, как happens. это происходит. You can see that high frequencies also started appearing a bit, which is starting to sound like a normal quality drum kit. Next, we have Saturn II. I don't really touch it much,
Just blend it in a bit or add it completely to the либо mix. полностью добавляю в микс. Let's Давайте see what it посмотрим, does. что он делает. Without Добавляем. adding. Очень Very интересно, interesting. It он pulls up all подтягивает все frequencies. частоты. And I И like мне this, это always liked нравится, it. всегда нравилось, And I и я это recommend буду using it. использовать. Вот смотрите, Look, такой вам here's a life вариант. hack for you. Следом у нас Next, we идет have Pro Q. Pro Q. На At 19 тысячах 19K, у нас we идет have a cut. смесь, и на And at 25 25, a это selection of добавление low низких частот, frequencies where где we у have нас идет rumbling. бубнежка. Next, we Дальше need to нам glue all нужно this это все together. склеить. I usually Склеиваю glue я with ozone. обычно озоном. The preset is Пресет called называется Live Live Drums. Drums. Let's see Давайте what it посмотрим, does. что он делает. Without the plugin. Adding. Дальше у Next, нас we have идет Valhalla вольфрамовый Vintage дощер, Verb, который which closes our закрывает drum section. нашу секцию барабанов. Our preset Пресет у is нас default. дефолтный. Adding Добавляем 3%. 3%. Listen Слушаем without it. без него. Listen with Valhalla. Could have even added a bit more, but for some reason I decided to leave it around 3. Next, we have bass guitar. Here I used Dingwall. This is just an amazing VST bass. Added a bit of overdrive. Let's listen without processing. Let's listen with processing. First, we have Pro Q, where we cut the mids, cut the low end at 80, and at 10,000 we cut the highs. Next, we have Pro C2 compressor, and with minimum attack. I didn't touch anything else. Default settings, clean mode, and minimum attack. Let's see what the compressor does. Turning on. Next, we have Saturn II, where I processed frequencies separately. Let's start with the low end. Our low end is like this. This is clean tube, drive turned down a bit. Next, we have low mids. Here's the same clean tube. Next, we have mids, and here we have smooth amp, where I added a bit of drive, so there's light saturation and overdrive. In the high frequencies, we also have smooth amp, where I also added drive. Listen without Saturn. Turning on Saturn. Next, I emphasize transients. Ozone exciter. Detailed transients mode. Let's listen without. Turning on. Next, we have isotope ozone, where I set the bass guitar preset. Turn off the limiter. Let's listen without. Turning on isotope ozone. This way I saturate the bass guitar a bit. Next we have Pro Q4, where I do embellishments. Let's listen without. Turning on Pro Q. So here I bring the bass to a familiar form. Next we have Pro Q4, gentle bass mode.
Экспериментальная Experimental штука, thing, I мне она liked it. понравилась. Она в It's in новом the new Pro плагине Q4 потише. plugin. Let's Давайте listen to how it послушаем, как она works работает without без. adding Pro Q. Добавляю ProQ. В In некоторых some parts of частях the mix, микса we у have a нас bass есть effect басовый with эффект phaser с 74. фейзером 74. Let's Давайте see what посмотрим, что happens. происходит. I Предлагаю suggest послушать listening to барабаны с drums with басом. bass. Let's move on Переходим to к the piano. пианино. Here I Здесь я show you what показываю, plugins I use for какие MIDI я использую processing. плагины для обработки MIDI. Let's hear Давайте what we got without послушаем, processing. что у нас получилось без обработки. Turning it on. Первым The делом first мы thing we возьмем have is Vintage Verb, where Vintage Smooth Verb, Room Wash is this где preset at 5%. Smooth Room Wash, такой вот пресет на 5%. Давайте Let's hear it послушаем without it. без него. Add Vintage Verb. Добавляем There's Vintage Verb. already depth. Дальше у Next, we нас have идет Isotope Isotope Ozone with Ozone с Wide Sense пресетом preset. Wide Scenes. Let's turn it on, Давайте let's hear it. включим, послушаем. No. Добавляем. Add it. I left the maximizer here, but at the same time, I removed a little bit of gain by decibels at 2%. Next, we Мы expand with the расширяем same с magic тем же plugin, волшебным плагином. also Тоже at maximum, на максимум. to make the Чтобы piano пианино as сделать wide as максимально possible. широким. Давайте Let's see посмотрим, how it как оно works. работает. Let's turn on the plugin. Let's hear Послушаем, the как piano in the выглядит в mix. миксе. After the После piano, пианино we у have нас пойдут samples. сэмплы. Давайте Let's have посмотрим. a Их look. тут на There's самом деле actually not a lot совсем of them here. немного. This is what Вот the так у first нас sample звучит sounds первый like. сэмпл. Let's hear it Давайте без unprocessed. обработки послушаем. С With обработкой. processing, Тут у here нас we have идет Valhalla Valhalla delay. Delay. It's like Вот this at такой вот 50%. на 50%. Let's Давайте hear what's going on. послушаем, что происходит. There's even a Эффект ping пинг-понга pong даже effect. присутствует. Next, we Дальше have у нас идет Valhalla Valhalla Vintage Vintage Verb Verb Room Room Wash. Wash. Let's Давайте hear what it's послушаем like без without него. it. This is where I Дальше мы decided to любим add что-то it for some добавить. reason. Let's put it Давайте on. включим. 9%. Interesting. Интересно. I'll find out what's Посмотрим, going что on. происходит. And then we Дальше мы expand it обычно all with this расширяем этим amazing plugin. потрясающим плагином. Really far out here in the project, we have this thing and this thing all on one track. Тут Let's в move on to проекте the у clean нас вот такая guitars. штука есть. И вот такая штука. Это все на одной дорожке. Переходим к чисто
Here I да, used здесь the есть Misha просто Mansour плагин plugin. Миша The Мансур. impulse of the cabinets is pure Импульс AVH. кабинетов чистый AVH. This is the Вот intro. интро. In the intro, I Я used Pacer использовал 74. Pacer 74. Дальше Next, у we нас have the идет вот vintage наш Verb первый room room wash. wash. Let's Давайте hear it послушаем without it. снова. I'm adding it. It's getting a little bit lighter. After the intro, we have a legendary riff starting. So I'm not going to put it on as much so I don't get copyrighted. Часто включать, чтобы не попасть на авторские права. Давайте Let's послушаем. hear it. Turning off the processing. It starts with Начинается vintage все с Verbo. Vintage Verbo. Пресет Room wash Room Wash. preset. Мы на нем We're not going to dwell зацикливаться on не it. будем. There's a Здесь lot его of it. очень много. There's a lot of it. Очень много. So I'm Поэтому just я going to буду show it off. просто показывать. You already Вы know what знаете, it что он does. делает. Next, we're Дальше going to мы take out the убираем annoying неприветливые frequencies. частоты. Let's see Давайте how. посмотрим, как Without без ProQ. ProQ. Turning on ProQ. I think you can hear the difference. Next, we have my favorite expander. Since the guitar was recorded in stereo here, I've only got it at 140% here. We actually have a balance here of 45 on the left channel, 45 on the right channel. Let's hear what it's like without the expander. I'm adding an expander. Here we go. This is how the guitar sounds with the piano, with the drums, and with the bass. Let's hear some clean guitar. I really like the iron. The iron is just fabulous. I did my best, guys. We also have an intro riff in here. Let's hear what it sounds like. Let's go with no processing. I'm turning it up. The intro riff goes on the bust of the lead guitars. Why did I do that? So that the sound doesn't change. Here we have the Misha Mansour plugin. I've tweaked the mode, which I call the riff. That's it. The riff guitars in the chorus here are very interesting. I wanted to make as much depth as possible. I think it worked. Let's listen without processing. Here we have stereo. It's at 75%. Let's go with processing. Давайте с обработкой. What do we have in the processing? The first thing I do is I mix in the phaser. I'm putting in 10%. We're at 0.5 Hz here. That's low enough. Let's hear what it's like without it. I'm putting the phaser up. Isn't that Van Halen? Well, it's Van Halen. Next we have the IK Multimedia Horus.
Let's hear it without it. послушаем без него. I'm turning on the horse. It's a little bit intoxicating. I like it. Дальше у нас Next, we have Румвош, room wash. Вальхалла Винтешвёрб. Then we Дальше add мы transients without it. добавляем I транзиент. turn on the Exeter, and then my favorite high expander, put it on quite a lot, 95%. Ну и дальше мой любимый кайфовый расширитель. Since it's an instrumental track, I had to sing with the guitar. Так как это инструментальный трек, мне нужно было спеть гитарой. Я I спел. did. Let's hear Давайте it. послушаем. What have we got in the Что у нас в processing? обработке? Pacer 74 mixed at Pacer 10%. 74 подмешанный на 10%. Давайте Let's hear it послушаем without без processing. обработки. I'm adding Pacer. I could have added a little more, but I decided to do it like this. Дальше Next, we происходит have хорус. chorus. No processing. Adding chorus. Next, Дальше we have происходит vintage verb. винтаж-верб. This track's Бестселлер best-selling room этого wash. трека Румвош. I'm turning up the vintage verb. Next, we pick up the exciter transients. Эксайтером. I turn it on, and then we have my favorite expander at 95%. Let's see the balance of the tracks. 30. Well, 30% without processing. I turn on processing. Let's listen to it with drums. I add bass. Well, and the lead guitar I have separately, without sending it До anywhere. 95%. Давайте посмотрим баланс дорожек. 30. Ну да, 30%. Послушаем с барабанами. Ну и соло-гитара у меня идет отдельно, без посылов куда-либо. Let's Давайте listen without послушаем processing. без обработки. Let's hear it with processing. What's going on here? The end of the solo is divided into left and right channels. In fact, our solos are quite wide, but the endings are maximized from the left channel to the right channel. It's the same ping pong. Here we've got a pacer at 10% swept. Just a little bit, 0.05 hertz. Let's hear it without. Here we go. Best-selling vintage verb.
raising the transients, and expanding, и расширяем. Где у where we нас have the хвост, tail goes the effect идет of pitching эффект tremolo. Let's see how it works. pitching тремоло. Давайте посмотрим, как он работает. I'm turning it on, and we've got the pacer duplicated here as well. И пейсер у нас здесь тоже дублирован. Let's Посмотрим, see how much I've насколько развел duplicated the tails хвосты at 60%. на Let's hear how the solo 60%. we have in the Давайте mix. послушаем, как соло у нас в миксе. Drums on, bass on. Guys, thank you for watching. Благодарю за просмотр. Can I Можно, ask for your пожалуйста, maximum вас activity, попросить please? максимальной активности? If you Если still вы want еще more хотите information, seguidения, subscribe to my подписывайтесь на channel. мой I'm going канал. to take my Ссылка на headphones off, экране. give each of Обнимаю you a hug. каждого из вас. Bye. Пока.